Hello everyone, welcome back to the channel RAR Civils Punjab. As we all know that I had conducted a poll on Telegram channel and in which most of you had voted out for the mains answer writing course. So here we are. We are bringing you a SAFAL batch for the mains answer writing of GS2, Polity, Governance and IR, Punjab Civil Services, the GS2 mains, the जिन्ने भी topics ने that will be covered, and you will be given 30 lectures, recorded lectures ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਲਾਸਟ 1 year ਜਾਂ 1.5 years ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੋਸ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਆਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਆਰ ਆਰ ਸੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਮਸ ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਥੀਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. So as such, we had to cram all the Lakshmikant topics. If you had a well knowledge, if you had a structured answers already before going to the examination hall about the topics that are being in the news, so you're definitely going to score good. And moreover, जो governance है, governance is such a topic जिसदे विच अपन examples वगैरह देने पैंदे हैं. And this is sort of static plus current. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੁਡ ਇਨਰਿਚ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर द PCS ਵੀ ਡੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਲੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰੋਂਗ ਅਪਰੋਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ that most of the prelims and the main syllabus is sort of similar ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਲਪਸ ਯੈਸ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਟ ਮੇਨਸ ਇਜ਼ ਸਚ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਇਟ ਬਿਫੋਰ you jump into the PCS prelims exam preparation. So in lectures ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 plus lectures ਮਿਲਣਗੇ and in each lecture we are definitely going to cover minimum 2 to 3 topics. ਟੌਪਿਕਸ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੇਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਐਵਰੀ ਟੌਪਿਕ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇਜਸ ਬਣਾ ਸਕੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੌਪਿਕਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਐਸ ਆਈ ਹੈਡ ਸੈਡ ਇਨ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਇੰਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ ਕੀ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਾਂ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਵਡ ਯੂ ਸੋ ਸਟਰਕਚਰਡ ਆਨਸਰਸ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾਸ ਫੈਕਟਸ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਲਡ ਇਨ ਥੀਸ ਲੈਕਚਰਸ ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਵਰਿੰਗ 60 to 70 topics in these lectures and if you are done with these 60 to 70 topics that is for sure ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ GS mains ਤੋਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ that is definitely going to get removed and moreover we are not going to provide you a printed handouts for this all you have to do is ਜਦੋਂ ਵੀ lecture ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ you have to note down on your own you have to do your note making so that ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ and you think that there are some good points in that article that you really need to add in your note makings in your notes so you could add on so ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਫॉर द ਮੇਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਸੋ ਮੇਨਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ your content so if you practice regularly you get in habit of writing the answer so this will definitely going to help this course is definitely going to help you in the both things content ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ different articles different sources ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਵੈਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੈਕਚਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਫਲ ਬੈਚ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂਰ A4 size pages
or your any notebook that you had segregated for the notes making, ਉਸ sheet ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1/3 you have to leave blank so that ਤੁਸੀਂ extra points ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ article ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ extra points add ਕਰ ਸਕੋ. So prepare your notes like this and prepare separate notes for the IR, governance and polity topics. So first topic for today is Indian diaspora. GS paper 2 mains PCS mains ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ clearly mention ਕੀਤਾ about the Indian diaspora. So in today's lecture we are going to look into the Indian diaspora. ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and the related data, evolution of Indian diaspora policy, the significance ਕੀ ਹੈ. We know Indian diaspora the significance in sending remittances, back channel diplomacy, moreover in the soft diplomacy, and Prime Minister of India's visit to US as well as Australia with their political head of the states ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Indian diaspora ਨੂੰ address ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. So in total, Indian diaspora holds very significant part in India's foreign policy. So ਆਪਾਂ government ਦੇ initiatives ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, look into the issues that are being faced by the Indian diaspora and the way forward. So starting with what actually does the Indian diaspora means, ਤੁਸੀਂ intro ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ Indian diaspora means people and their descendants who had migrated from the Indian territories. ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ PIOs, persons with Indian origins, and NRIs, non-resident Indians. So PIOs ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ origin ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ they have link with the Indian origin, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. They are citizenship of another country, but ਉਹਨਾਂ ਦੇ roots they belong to the India. Like ਜਿੱਦਾਂ for example ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ they will be called PIOs. Similarly NRIs ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ but they are Indian citizens. Before 2015 Indian diaspora ਦੇ ਵਿੱਚ overseas citizens of India OCI card holder ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, but government ਨੇ PIOs and OCIs ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ merge ਕਰਤਾ ਸੀ. So according to the data that Ministry of External Affairs has shared, it has said that Indian diaspora has a strength of 32 million, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 million around about NRIs ਨੇ and 18 million PIOs. So these are being spread to the 205 countries, and to the majority they are being spread to the western countries like US, Canada, to these developed countries, Australia, as well as to the Arab countries, Middle East countries. Even though to the Asian countries ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ strength ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ significant ਹੈ. And World Bank it releases a migration and development brief ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ that India is receiving annual remittances of more than 100 billion in 2022, and ਉਹ top ਤੇ ਹੈ in receiving the annual remittances. It has left behind Mexico, and India receives around about more than 100 billion of remittances it has received in 2022. So किस दी report है? Migration and Development Brief. You have to mention this report because this provides the credibility to the data you are representing in the exam. And further talking about the contribution ਜਿਹੜਾ ਕਿ Indian diaspora play ਕਰ ਰਿਹਾ in the US population, that 1.3% of US population is the Indian diaspora, and Indian diaspora ਦਾ ਜੋ contribution in the UK GDP है it's around about 6%. काफी significant value है that 6% of GDP of UK that is being contributed by the Indian diaspora. So these are few data जो ਤੁਸੀਂ कोट कर सकते हो Indian diaspora ਦੇ starting ਦੇ ਵਿੱਚ. Just give the brief description कि Indian diaspora ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. And एक ਹੋਰ ਗੱਲ कि Indian diaspora they share common heritage
and homeland. So you can start with this definition also, and the otherwise. So looking further about the evolution of the Indian diaspora. So if now we look into the evolution of Indian immigration, कि किवें Indian diaspora different countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ. The first one is indentured laborers. इसका मतलब है कि during the 19th century, few of the Indian laborers, they had traveled either alone or with their families to work as an indentured laborers. So this happened during the colonial times, and the migrants, they had traveled either to the Caribbean islands or the countries like Mauritius, Fiji, Malaysia, Ceylon. So this is sort of like work without income or salary. बिना सैलरी तो काम करना. It can be either voluntary or involuntary. ਵੋਲੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਪਟ ਉਤਾਰਨਾ, ਡੈਪਟ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਲੇਬਰਰਸ ਟੂ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਸੋ ਦੀ ਅਨਦਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਗਾਣੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, the laborers, especially the South Indian laborers, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, the unskilled laborers of South India, they were taken to the different countries like Malaysia and Sri Lanka. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਇਆ this ਕੰਗਾਨੀ system, and this maestri system, this took place in Burma. So South Indian unskilled labor which has traveled to Malaysia, Sri Lanka and Burma under Kangani and the Maestri system. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ the free or passage immigration. ਇਹ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ of the trading class, and the trading class, it has traveled to developing or underdeveloped countries like Kenya, Tanzania, Uganda for trading purposes. So another we can say is brain drain. Brain drain ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ Indian students ਜਾਂ professionals ਨੇ, they are traveling to developed countries like USA, Oceania countries, New Zealand, Australia and different European countries for better work opportunities. So brain drain. And the last one is emigration to the West Asian countries. So is the which there is a kafala system. You might be knowing about the kafala system, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ migrant worker ਹੁੰਦਾ, he is being sponsored by a sponsor ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ, and that migrant is bound. So he is bound to the employer. Migrant, he cannot work to the another place, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ employment ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ if he is being sponsored by the kafil. Kafil ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ employer. So in this phase, this West Asian countries like Oman, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, ਇਹਨਾਂ countries ਦੇ ਵਿੱਚ Indian laborers, they had went there under the kafala system. So this is sort of evolution of the Indian emigration to the west, to the western and the other countries. Now if we look into the evolution of Indian diaspora policy, so there are few key highlights, starting with the Nehruvian model. या फिर Nehru ji's indifferent stance. So their stance was mostly of the non-interference.
non-interference stance ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। They had encouraged that diaspora should consider themselves as the citizens of their host countries. ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, they should consider themselves as the citizens of that country and they should try to integrate with the local culture. They should be staying loyal and upstanding citizens of that particular country. So NRIs, they were treated differently from the PIOs. And because POIs ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ you consider the country ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ host country ਨੂੰ ਆਪਣੀ country consider ਕਰੋ as you are citizen of that country and try to integrate with those culture, with their cultures. So there is a famous statement given by Pandit Jawaharlal Nehru, that is, there may be the sentimental concerns about them ਇੱਥੇ Indian diaspora ਹੀ ਹੈ, Indian origin ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ NRIs, but politically they cease to be Indian nationals. So you could start by this also, that India has the sentimental concerns, India is aware of their sentimental concerns of Indian diaspora, but politically they cease to be Indian nationals. So government is adopting the policy of non-interference because as they are not politically now the Indian citizens. So us to baad there was a shift during the Rajiv Gandhi tenure. Under the Rajiv Gandhi regime, there was a shift ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ diaspora policy it has started recognizing the strategic value of the Indian diaspora. So now the Indian diaspora was invited to India. They were invited to the India regardless of their nationality. ਇੱਥੇ example ਹੈ Sam Pitroda ਦਾ. Sam Pitroda, he was a US American nationalist, American citizen, and he was called to India to serve, and he has worked for the telecommunications development. So during the Rajiv Gandhi phase, it is 1980s, India started recognizing their strategic value and inviting them to the India to contribute to the India's development. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ example ਹੈ that Indian Overseas Affairs Department was set up in 1984. So after that, LPG reforms took place, and after 1991, post liberalization, Indian diaspora jo siga, it started actively participate in the India's economy, because on economy it was now not regulated, it was open. So they had started actively participating in this open economy. They had started investments, substantial investment की थी different sectors ਦੇ ਵਿੱਚ, and they had set remittances. This करके India could this could help resolve India's foreign currency crisis. जिस करके LPG reforms हुए सीगे. And later on, under the Vajpayee government, engagements with the Indian diaspora, it started to increase. Because government ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ that there is a mutual beneficial linkages, both government of India as well as the Indian diaspora are going to mutually benefit from these linkages. So there were very known initiatives that were being started during the Vajpayee government. That was like PIO card बनना शुरू होया सीगा, Overseas Citizen of India card, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान award. These were being started under the Vajpayee regime. So now in the Modi regime, in the current government, so government has a proactive outreach policy. Proactive outreach policy towards the Indian diaspora. Government has prioritized the diaspora. Government the foreign policy, the centerpiece है Indian diaspora. You could write this, that Indian diaspora is the centerpiece of government's foreign policy. We all know government has started No India program in 2016, जिस दे विच they are calling the Indian origin youth aged between 18 to 30 years to get familiarized with the Indian roots and the contemporary India. कि India ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, India ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ, India ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ roots ਨਾਲ connect ਹੋਣ. So government has started No India program in 2016 for the youth aged 18 to 30 years.
सो जो इंडिया की इंगेजमेंट है हम विद इंडियन डायस्पोरा, इट इज डे बाय डे इंक्रीजिंग. डायस्पोरा इंगेजमेंट इंक्रीज हो रहा है अंडर द मोदी रिजाइम. So this is the evolution of the Indian diaspora policy under the different time period. So what is the significance of the Indian diaspora? So first is regarding the remittances. We can say they are the good source of FDI. The foreign direct investment ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. As we all know, according to the World Bank Migration and Development Belief, the remittances in 2022 was around 100 billion from the Indian diaspora to the Indian. So this definitely helps us in CAD and in our forex exchange. And moreover, this is also Indian diaspora has also solved the problem of disguised unemployment in India, as most of the low skilled labor has been transferred to they has gone to the West Asian countries for the employment. So a unemployment problem nu bhi solve kar rahe ne, disguised unemployment nu in the low skilled laborers. So another significance is that they are source of new knowledge, wisdom and technology transfer. As we all know that there are many Indians and Indian origin person who are at very significant and leadership positions in international institutions like World Bank, also in MNCs, other big high-tech companies. They are in prime position in these global high-tech companies. So that definitely helps in the technology transfer, and they are sources of the new knowledge. So government of India has started one new scheme that's called Vajra scheme. That means visiting advanced joint research. So government is trying to promote the collaborative research through this program, and they are calling the overseas scientists, researcher, academicians to visit the faculties, research faculties for this specific period of time. जिथे भी Indian public funded academic and research institutions ne, for a specific period of time, they had to visit there. They had to share ideas with the fellow researchers. So government is trying to promote the collaborative research through Vajra program, which will be a source of new knowledge for the Indian scientists and researchers. Moreover, they play a significant role in trade and development. How post LPG reforms, काफी Indian diaspora communities ने they had invested in India. So उसਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ forex reserves up ਹੋਏ. It had solved India's balance of payment crisis problem. The investment done by the Indian diaspora. So there are significant source of trade and investment in the India. Moreover, they played a strategic role in the soft diplomacy of India. Now, what does soft diplomacy means? Soft diplomacy means that they play a crucial role in track 2 or back channel diplomacies. They serve as intermediaries. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ intermediaries ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, like bridge builders. You can use these terms. Bridge builders, intermediaries. Example ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ from the Indo-US civil nuclear deal, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ethnic Indians ਜੋ United States ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, they lobbied for signing of the nuclear deal which was signed between India and US. So quote that example, Indian US civil nuclear deal. You have to quote such examples. Moreover, the Indians which are staying in the foreign countries, they are promoting brand India. Now what does this mean? That they are demanding Indian products, Indian goods demand ਕਰਦੇ ਆ. So ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ exports ਵੀ increase ਹੁੰਦਾ and Indian goods are represented as brand India. So they are definitely promoting it. Write this down, brand India.
Moreover, they are very instrumental in spreading Indian cuisine, Indian culture, India their traditions to the country, to the host country, and India their civilization values abroad, which has a positive impact on the India's soft power. Moreover, many of the Indian diaspora, they are acting as an political assets. How? To showcase the political power. Like many Indian origin people, they are having very important positions in various countries like Fiji, UK, US. They are holding very important political positions there. Moreover, they create social capital. How they create social capital in the host countries? Like if any particular person, particular Indian citizen is in that country, so they can dial to the relatives, sort of like salad ball to the foreign culture. So they add like a salad ball to the foreign culture. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ mix ਹੁੰਦੇ ਆ, they're spreading Indian culture to the forest host country. So these are few of the significance, and due to this significance, Prime Minister Modi had called diaspora of India as a Rashtradoot. Just he has called them as Rashtradoot, and this means the informal ambassadors, just because the important role they had played in the Indian foreign policy. You have to quote all these. जिथे भी ਜਦੋਂ भी significance of Indian diaspora ਦਾ question ਆਊਗਾ, you have to quote these examples. Mainly the economic plus points ਕੀ ਨੇ? Remittances, trade and development, unemployment ਦੀ problem solve ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. And in the soft diplomacy, like they had a strategic advantage, quote Indo-US civil nuclear deal. They are promoting brand India. The demand for the Indian goods is on rise. Moreover, they are tool of the soft power as well as political power. Political power because many of the Indian diaspora, many of the Indian origin people, they are having very important political positions in various countries. Moreover, as a soft power, like they are spreading Indian cuisine, Indian culture, tradition, Indian values to the host country. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ foreign culture ਦੇ ਨਾਲ Indian culture mix ਹੁੰਦਾ ਹੈ, so it works as a solid ball. And they are a source of the social capital there. Moreover, like they help in technology transfer, like because many Indians they are at prime position in global high-tech companies. You can say them as a goodwill ambassador of India's. इसलिए ही पीएम मोदी ने उन्होंने राष्ट्रदूत या फिर इनफॉर्मल एम्बेसडर्स किया सी, just because of their immense significance to the Indian foreign policy. So now we'll look into the issues that are being faced by the Indian diaspora, and ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ divide ਕਰਾਂਗੇ into the different categories. Like firstly we'll look into the West Asia Pacific region, the Middle East and the Asian countries ਦੇ ਵਿੱਚ Indian diaspora ਕੀ problem face ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. The first is job cuts. Why job cuts? Because as the oil prices they are getting low day by day due to the shale gas boom and promotion of renewable energy, transition of economics to the clean energy. So cut oil extract हो रहा है, so there is less job, इसलिए job cuts हो रही हैं इंडियंस ਦੀ खास करके. And the another is कि ਜਿਹੜੇ इंडियंस already ਉੱਥੇ work कर रहे हैं, their working conditions are very adverse working conditions. They are working on low wages, and many times we had seen the violation of the contractual terms ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, those contractual terms are being violated. And the another issue is that due to the rising conflicts and instability and conflicts we had seen, like rising conflicts of Shia and Sunni, radical Islamism. Due to the radical Islamism and rising conflicts, the security of Indians is being affected.
and खास करके in the Bahrain, Yemen. So security of Indians that is being affected due to these conflicts and the instability in these regions. Moreover, the exploitative kafala labor system, I had explained earlier कि kafala system की है that you are, if you are being sponsored by someone, you have to follow his terms and conditions. You cannot leave the country, you cannot leave the job without his knowledge. And moreover, there's a new law that is called Nitakat law in Saudi Arabia. So this law is preferring locals in the jobs, जिस करके इंडियंस ली जॉब्स उत्थे कट हो रही हैं. So now if we are looking into the issues that are being faced by the Indians in the US, Western countries, European countries, the first is that due to the racial discrimination, there is increase in hate crimes. Racial discrimination ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ there is a increase in the hate crimes against the Indians. And another is कि जो थ्री सरकारां ने, they're having the discriminative policies due to the protectionism and view visa norms are that are being getting stricter day by day, like H1B visa that is being having more stricter visa norms now. Similarly, after the Brexit, UK ਦੇ ਨਾਲ जो visa norms ne that are being getting revised. Moreover, as we all know that post-COVID, there was technology layoff due to the economic slowdown, and many Indian, they had lost their jobs in these technology layoffs. So these technology layoffs limit the job prospects for the Indian abroads. And moreover, due to the separatist movements like in Canada, the security of Indian nationals which are being living there, that is being jeopardized due to the separatist movements, like in the incident that has happened in the Indian embassy at UK. So you could write these separatist movements, they affect the security of Indians, and these are being supported by the Indian origin people only there. And moreover, many COVID challenges that are being faced by the Indian diaspora is like non-fulfillment of the basic needs. जो basic needs ने migrants ने वो नहीं fulfill हो पाई हैं, and there was loss of wages. They had anxiety to return back to the India, and moreover, the harassment they faced, as well as the negative response they had got from the local community during the COVID. So you could write these COVID challenges. So these are few challenges, that issues that are being faced by the Indian diaspora in the different regions of the world. So just note them down. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, if they had asked you specifically for the West Asia specific countries, so you could mention all these and COVID challenges. And if they had specifically asked for the US, Canada and Western countries, so please don't forget mentioning these issues. So these are definitely going to fetch you more marks because you're more relevant to the question that is being asked. And if in general it is being asked that what are the issues being faced by the Indian diaspora, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ mention ਕਰਨੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫॉर श्योर टू get more marks. Now if we look into the various government steps that government of India has taken at the various times to protect the interest of the Indian diaspora, the first is the merging of ministries of Indian Overseas Affairs and Ministry of External Affairs in 2016, so that government could ensure more coherent diaspora policy. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ. To have a more coherent diaspora policy, the Ministry of Indian Overseas Affairs as well as Ministry of External Affairs was merged in 2016. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. The first is ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ. So this is sort of diaspora outreach event, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ it tries to engage with the diaspora and strengthen ties with them through networking, dialogue,
and addressing their diaspora concerns. So ਸਰਕਾਰ diaspora ਦੇ ਨਾਲ connect ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ through the ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ that is being celebrated in January every year. And ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ सम्मान ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that has been started by the government of India. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ No India program in which the government tries ਕਿ Indian origin youth ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 to 30 years ਦਾ they come to India and they connect to the Indian roots, so they know about the contemporary India. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ. So ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ is for the skill development of migrant workers. So another is Vajra scheme, visiting advanced joint research, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ scientists, foreign country scientists, they come to India for having a collaborative research for a specific period of time in the public funded research institutes, educational institutes. ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, research ਕਰਦੇ ਨੇ for the fixed period of time, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ internship ਮਿਲਦੀ ਹੈ for that, they are being paid. And another is Web Summit. ਇਸ summit ਦੇ ਵਿੱਚ government tries ਕਿ overseas and the resident Indian scientists, they come here and they work on the areas like quantum technologies, artificial intelligence, communication technology, aerospace technology ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ. So that's why this summit is being carried out. And moreover, government of India had signed multiple MOUs, memorandum of understandings, with the countries so that they protect the rights as well as the welfare of the Indian citizens. ਉਹ particular country ਜਿਸ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ countries ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ so that Indians ਦੇ rights ਅਤੇ Indian ਦੇ welfare ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ. Moreover, government has signed various bilateral social security arrangements. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ government is trying to safeguard the interest of the Indian professionals and the skilled workers who are working abroad. Moreover, government एक online database तैयार कर रही है, the online database of immigrants, so that Indian government could try and assist the Indian citizens which are living abroad. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ track ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਇਸ particular country ਦੇ ਵਿੱਚ. Moreover, Indian government had started a Madad portal in 2015. So ਇਸ Madad portal ਦੇ ਵਿੱਚ this is a sort of grievance redressal platform ਜਿੱਥੇ ਕਿ diaspora they could lodge consular grievances, like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ embassy, ਕਿਸੇ ਵੀ consulate ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ issue ਆ ਰਿਹਾ, they could raise their grievances. And moreover, government of India, Ministry of External Affairs, they had started the dedicated helpline services as well as welfare cells, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ. ਐਂਡ ਯੂ ਆਲ ਨੋ that government had conducted various missions, rescue mission ਸੀਗੇ, like the Vande Bharat mission during the COVID. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਯੂਕਰੇਨ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਵੇਰੀ ਸੁਦਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਵੇਰੀਅਸ ਰੈਸਕਿਊ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ. ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. Moreover, various cultural and education exchanges programs ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, like one you could write the example of UK. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਨੂੰ so that diaspora ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਰਵੇ, cultural ties increase ਹੋਣ, enhance ਹੋਣ. And moreover, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ they could be simplified. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ so that ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ and Latin America countries. Moreover, you could also write ਕਿ ਜੋ overseas citizen of Indians ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ various sectors ਦੇ ਵਿੱਚ almost ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ to the Indians. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ benefits ਮਿਲਦੇ ਨੇ those are similar
to the one that have been given to NRIs. So overseas citizen of India scheme is the बारे लिख सकते हो. So these are few initiatives which government has started. सारे याद नहीं होंगे तो basic याद रखो. That cultural exchange programs ने प्रवास missions and schemes तो easily याद रख सकते हो because these are repeatedly in the news. So now if we look into the way forward कि way forward ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, government ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ for the Indian diaspora concerns. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ standard labor export agreements ਜਾਂ ਫਿਰ arrangements ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ with the host countries. Indian government could negotiate on standard labor export agreements, like sort of agreements कि ਜੇਕਰ ਕੁਝ migrant workers ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ so that government could skill them to the various skill initiatives before they get into that country. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ as India is preparing the online database of the immigrants, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ NRI POI ਕਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. So they could easily monitoring and supervision of Indian overseas workers could be done by the different missions. ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ like insurance schemes compulsory ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ for these workers, compulsory insurance schemes so that various risks that are being faced by the overseas workers could be covered. Government could promote tourism in second generation PIOs. Second generation PIOs means one particular person A that is of Indian origin या फिर उसकी connection है with the Indian roots. Now he is a citizen of country X and इसकी जो next generation होगी that is being born and brought up in that particular country X. They has no ties with the India. So these are called second generation PIOs. And ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so that ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ like no India program ਵਾਂਗੂ. And more Indian government could do is that for promoting more investment, India could launch special infrastructure bonds, especially for the NRIs and PIOs, so that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ. So at last we have to conclusion ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ. So if there is a question regarding Indian diaspora ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ conclude ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ by saying that PM Modi has described Indian diaspora as Rashtradoot of what? They are Rashtradoot of Make in India. They are Rashtradoot मतलब informal ambassadors which are promoting yoga, cottage industries and handlooms, Ayurveda, Indian heritage. So they form a unique force in the global system. So your conclusion should always be ready before the exam. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ conclusion ਲਈ ready ਰੱਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ points, bullet points conclusion ਵਾਸਤੇ ready ਰੱਖੋ. So in that you could definitely promote political thinkers, analyst ਜਾਂ ਫਿਰ state dignitaries ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ particular vision ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So you could write in this Indian diaspora that Prime Minister Modi had described Indian diaspora as Rashtradoot of what? Of Make in India, yoga, culture and heritage. And so they form the unique force in the global system for India. So the next topic is speaker. Why speaker? Speaker is constantly in the news, due to the impartiality of the presiding officer. And recently you have seen that Rahul Gandhi has been reinstated as an MP of the Lok Sabha. So what is speaker? ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ what is speaker? Speaker ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਨੇ, moreover what are the issues with the office of speaker, what are the various judicial pronouncements and judgments, and what can be the way forward by the various commissions and in general. So starting with the speaker,
Who is Speaker? Speaker is the head of Lok Sabha. He is the head of Lok Sabha, and he is elected from the members itself. And most of the times, a कौन होंदा है? A ruling party या फिर majority party ਦਾ ही member होंदा है. And office of Speaker is stated in the article number 93 of the Constitution. So this is a constitutional post. This is a constitutional office, and he is a representative of Lok Sabha. Initially, Speaker की जो post है वो 1921 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ 1921. ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ. ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਉਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨੋਮੈਨਕਲੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕਰ. And as we know that many of the provisions of our constitution has been copied from Government of India Act 1935. So स्पीकर की जो पोस्ट है वो भी अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो ही लेंगे. सो नाउ वी विल लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर. ही इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक सभा. इज द फंक्शंस की ने. फर्स्ट फंक्शन इज टू मेंटेन डेकोरम एंड ऑर्डर ऑफ द हाउस ऑफ द लोक सभा so that लोक सभा can conduct its business and he regulates the proceedings. जो भी लोक सभा की प्रोसीडिंग्स होंदियां ने उन्होंने रेगुलेट भी करते हैं. ही हैज द पावर टू अलाउ द मेंबर टू स्पीक एंड ही इज कॉल्ड द गार्डियन एज वेल guardian of the powers and privileges of the member of parliament. So he is the guardian of what? Of the powers and privileges जो कि लोक सभा के members ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ एंड लोक सभा ਨੂੰ collectively ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. अब privileges of parliament भी देखेंगे. So he is the guardian. Another function is his decision is binding. In which situation? ਜਦੋਂ किसी भी बिल ਨੂੰ मनी बिल डिक्लेयर करना होवे उदों. So he is the sole office जो कि किसी भी बिल ਨੂੰ स्टैंप करदा that this is a money bill. Another is that he presides over the joint sitting. Article number 108. So that, and why these joint sitting be called? These are called to resolve the deadlocks on any legislature. कोई भी legislation कोई bills के ऊपर deadlock होवे दोनों houses ਦੇ ਵਿੱਚ लोक सभा as well as राज्य सभा उदों joint sitting call ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. This is being called by the president. एंड प्रिसाइड कौन करता है? इट्स स्पीकर. मोर फंक्शंस आर कि ये हाउस ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ये ਅਡਜਰਨਸ ਦਾ ਹਾਊਸਸ. ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਡੈਕੋਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. he decides whether the bill is money bill or not. We had covered this. And another important function is that he decides on the question of disqualification of the members. Disqualification of members. Under which act? Under the schedule number 10, which is anti-defection law. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ anti-defection law ਦੇ provisions ਨੇ. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ provisions ਨੂੰ breach ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ disqualification ਹੋਊਗੀ. ਐਂਡ ਉਸ disqualification ਦਾ decision ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? It's the speaker. So this is one of the important function that is being done by the speaker. And more function is that he appoints chairman of all parliament standing committees, and he also supervises their function. एक खुद business advisory committee, rules committee ਅਤੇ general purpose committee ਇਹਨਾਂ ਦੇ head ਹੁੰਦੇ ਆ. He is a part of these committees and by virtue he is the head of these committees. More function is that he fixed the agenda of the house कि आज हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ proceedings ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. And moreover he is the final interpreter of the rules of procedure. ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ
ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੌਣ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ। So these are the few functions. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ just note it down. 7 to 8 functions are enough to write in the exam. ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੋਸਟ ਆਫ them. As speaker is such an important office, then is the independence ਵੀ important ਹੈ? So what are the provisions which support the independence of speaker? So first is ये first instance ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। The second is ਕਿ there is a security of tenure. Now how is that? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, and that resolution should be passed by effective majority. Everyone know what effective majority means? So there is a security of tenure to the speaker. So another is that his salaries and his allowances, they are fixed. Why are they fixed? Because they are written in schedule number 2. So they are charged upon consolidated fund of India, and thus they are not subject to the annual vote of parliament. ਇਹਨਾਂ ਦੀ salaries ਤੇ allowances ਦੇ ਉੱਪਰ vote ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, as they are charged upon the consolidated fund of India. Another is that his work and conduct, it cannot be discussed or criticized in the Lok Sabha except is there removal the motion ਹੋਵੇ, except is substantive motion. ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ his work and conduct cannot be criticized in the Lok Sabha. Moreover, he is given very high position in the order of presidents. We know this order of presidents is the which he is placed at the 7th rank and which is equivalent to Chief Justice of India. Is the A rank. This rank is also above all the council of ministers except the prime minister or deputy prime minister. Another independence is that he has power to regulate the procedure or conduct of business, and these are not subject to the jurisdiction of any high court, any court. ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, that cannot be questioned in the court. So these are few provisions regarding the independence of speaker. Looking into the concerns or issues in the functioning of the speaker. The first issue is regarding his role under the anti-defection law. As we know that disqualification under the anti-defection law is done by the speaker. Who's the decision final ਹੁੰਦੇ? What does it happen is कि sometimes speaker उस petition ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ application ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ for the prolonged time. Decision ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, they do not take a decision, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। And this is being criticized as being partisan. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, there was a disqualification petition which was pending before the speaker of Manipur House for 3 years. So another issue is on declaration of the money bills. Speaker ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, and this has been used widely and this has been criticized ਜਦੋਂ this was used for the Aadhaar bill, because as we know that Aadhaar bill in 2016 was passed as a money bill. Moreover, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tribunal reform bills ਆਇਆ ਸੀ, even that was passed as a money bill. So why is this being passed as a money bill? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਧਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਟ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਈ,
and this is not binding on the Lok Sabha to accept it, or they can even reject it. वो जो राज्य सभा पास करता है into 14 days ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, otherwise this will be deemed passed. So राज्य सभा ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ sometimes bills are being termed as money bill by the speaker. अगला है कि speaker's role to maintain decorum in the house, this has been ineffective, and there are the allegations कि speaker की जो office है वो this is indulged in partisanship, bias and favoritism ਹੁੰਦਾ है in the allotment of time. ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਐਮਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੂ ਕੀਪ देयर ਵੌਇਸ ਟੂ ਰੇਜ਼ देयर ਕੰਸਰਨਸ, ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸਪੀਕਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਇਸਨੈਸ ਐਂਡ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਵਰ ਇਨ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਆਫ ਦ ਡੇ. The another issue is disruptions in the house. As we know कि उसने डेकोरम मेंटेन करना है स्पीकर ने, but there are frequent disruptions जिस करके पार्लियामेंट दी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है. 17th लोक सभा we had seen that it has just कितने sitting days ने we had done in the previous topic, hardly for 230 days sitting days they had met till now. So day by day the productivity of the parliament is decreasing, and that is due to the frequent disruptions, and of frequent disruptions ਨੂੰ prevent ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ by the office of speaker. So there are being the concerns that are being rising about the speaker's ineffectiveness in maintaining the house decorum. Another issue is कि speaker ਦੇ office ਨੂੰ as an impartial office ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, but this is not the scenario in India. So there are the allegations of partisanship. UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ MP speaker ਬਣਦਾ he resigns from his party, but this is not the case in India. And moreover, the office of deputy speaker has been vacant. We know 17th Lok Sabha the last 5th year hai, and still the office of the deputy speaker is been vacant. Us elections nahi hoye. So these are few of the concerns you could write in the functioning of the speaker. So few important judicial pronouncements with respect to the office of speaker are, so you have to note down these judicial pronouncements ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ to fetch more marks. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ pronouncements ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, and you're definitely going to get extra marks. So first is Nabam Rabia case of 2016. So the context was कि उत्तराखंड assembly ਦਾ ਜੋ speaker ਸੀ he had decided on the disqualification plea of the member of assembly ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ removal ਦੀ resolution pending ਪਈ ਸੀ in the Vidhan Sabha. Hope you had got it. Means X person is a speaker of the assembly, ਇਸ ਨੂੰ remove ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ resolution pending ਪਿਆ, and in that course ਇਸ speaker ਨੇ ਕੁਝ members ਨੂੰ under defection law, ADL law, anti defection law ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ remove ਕਰਤਾ ਸੀ. So in that case Nabam Rabia judgment came, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ speaker or deputy speaker whosoever is presiding the house and they are facing the notice of removal, they cannot decide on disqualification plea.
They cannot decide on the disqualification proceedings of the legislatures. So this was Nabam Rabia case. This is linked to the Uttarakhand Assembly. So another judgment was Kihoto Holohan, case of 1992. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਡ ਇਟ ਅਪਹੈਲਡ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਬਟ ਜੋ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ, what Supreme Court said that speaker decision under anti-defection law should be made, it was subject to the judicial review. Means जो भी speaker anti-defection law ਦੇ अंडर कोई decision ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ challenge ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ in the Supreme Court. So another case was Kesham Meghchandra Singh case of 2020. As I had told कि मणिपुर assembly ਦੇ ਵਿੱਚ the disqualification plea ਦੇ ਉੱਪਰ speaker ਨੇ decision ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ. It was pending for almost 3 years. So the case has been filed and ਉਸ case ਦੇ ਵਿੱਚ Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ the decision should be taken within a reasonable time period. Supreme Court ने कोई fixed time period नहीं allot ਕੀਤਾ, but they had said that reasonable time period ਦੇ ਵਿੱਚ speaker is bound to take the decision on the anti-defection law plea which is pending in the house. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ. One is Kesham Meghchandra case ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ decision ਲੈਣਾ on the anti-defection law plea in the reasonable time period, and the another is Kihoto Holohan case 1992 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Supreme Court ਨੇ anti-defection law ਨੂੰ upheld ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ. This is right. ਐਂਡ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਐਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਚੈਲੰਜਡ ਇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਨਬਾਮ ਰਾਬੀਆ ਕੇਸ ਆਫ 2016 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ. ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ. ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਥੀਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ forward or suggestions with respect to the office of speaker. So the first is we have to adopt the best practices like of UK. UK ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ of the parliament to assist him in deciding whether the bill is money bill or not. So this can be followed in India too. And moreover UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ that speaker ਜੋ ਹੋਊਗਾ, if he is elected to the post of speaker, so he has to resign from his party. So this brings the impartiality, because ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, so he is not going to favor any particular party. So this brings the element of impartiality. So this can be followed. Moreover, with respect to the anti-defection law, various commissions had stated that the decision of disqualification, it should be given to an independent institution like election commission, or it can be done by president or governor on the advice of election commission, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 102 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ, even though so he's acting as a tribunal. This has been said by Supreme Court in Kesham Meghchandra case. So various commissions like National Commission for Review of Working of Constitution,
it has said कि this disqualification plea decision कौन decide करे? Election Commission. Whereas Dinesh Goswami Committee ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ on the advice of election commission. So another recommendation is that the continuation of speaker should be based on his performance, and this was recommended by the Page committee. So they recommended कि speaker जो होगा उन्हें allow कर दिया जावे to be the part of next parliament, next Lok Sabha. Conditions ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ previous session ਦੇ ਵਿੱਚ impartial ਰਹੇ and he was efficient during his tenure. So if the speaker is impartial and efficient during this tenure, so he will be directly appointed to the next Lok Sabha, so that वो ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ irrespective of the party they were previously part of. And another is कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ political office ਦੇ ਉੱਪਰ restrictions ਹੋਣ. They should not be holding political office after they are being elected as a speaker. Means once they are speaker, they should get retired ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lifelong pension ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. They should be granted lifelong pension and they be ineligible for future political positions. This can be alternative. Either this can be continuation or either they can ineligible for the political positions in future and they be granted the lifelong pension. Another is कि speaker ਨੂੰ ਜਦੋਂ perform ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ democratic ethos ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Another is कि there should be cooperation even between the government as well as opposition parties, so that parliament ਦੀ ਜੋ functioning ਹੈ it remains smooth and speaker is not put into the difficult situations. So after this you can conclude by saying that parliament is the foundation of well functioning democracy and presiding officers of parliament, they are very important or they are a key to secure the effectiveness of parliament or institutions. So they should work in an impartial way, in a fair way and autonomous way while making decisions. So you can conclude by this. Conclusion is very important. It definitely fetch you one or more marks. So हर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ conclusion ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ. So you could write that parliament is the foundation of well functioning democracy and parliament ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ important person ਕੌਣ ਹੈ? It's the speaker ਜੋ ਉਸ ਦੀ effectiveness ਨੂੰ maintain ਕਰੂਗਾ, secure ਕਰੂਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ secure ਕਰੂਗਾ? By working in an impartial, fair and autonomous way while making the decisions. So this completes our topic of speaker and our parliament productivity. Thank you.